This is Guardian Radio 96.9 FM, Nassau, Bahamas. The views and opinions of the host and guests are their own and do not necessarily reflect the position of the management and staff of Guardian Network. Let's Talk Together in English is brought to you by Fort Terrace Diagnostic Center, the Bahamas' largest and most experienced dedicated radiological center. Good evening, everybody. Welcome to Guardian 96.9 FM, which is news, smart talk all day. It's indeed a pleasure to be here with you guys this evening. I am your host, Lady T. I hope that everybody's having a blessed and splendid Sunday. Indeed, I have my producer, Wally, is in the radio with me, and my guest is here. It's a surprise, so I'm going to let him introduce himself when the time is ready. I was hearing that there was a double shooting a few hours ago in the island of Eleuthera. I think I saw that on the news not too long ago. Oh my God, we really need to cover this country by the blood every time I see some kind of killing. And it did, to some people, when you like, hey, did you hear this one get shot, or they had a shooting in Yellow Elder, or no, maybe in Camp Road, and so on. People like, it's news, like that happens. It's normal. For some reason, that's something that's not normal to me. I can never ever get used to such news. To other people, it's normal, but it's not, because another family is grieving. Somebody lost their parents, lost their sister, lost their brother. And we really, really need to cover this country by the blood of Jesus. That needs to stop. It's time for all this senseless killing, all our young men. For those that are, well, I don't have a daughter. I have one son.
and I am trying my best to brought him in the way that he should be brought up. But I have a niece, and I have little cousins, and you could imagine when the time is right for them to find a husband, there's not going to be any men left to find, and that's sad. Bonsoir communauté haïtienne, bienvenue à Guardian 96.9 FM avec animatrice communauté haïtienne Lady T. C'est un plaisir pour moi pour me là avec nous aujourd'hui dimanche après-midi ça. Moi souhaite que tout le monde bien, tout le monde en forme grâce à Dieu. M'gen guest mon dans radio station avec et pas dit rien de lui parce que m'a fait ça faire une surprise et pour moun m'a pas mettre live et pour moun qui pas gen m'gadi ça qui pas gen radio ou ka aller sous téléphone ou ka aller sous télévision, excusez-moi, mettez télévision sous 969 et ou automatiquement qu'attendez nous live là dans Guardian 96.9 ou ka aller dans guardiantalkradio.com ou ka attendez nous tout live stream nous tout côté, OK? Ou ka aller dans BTC Flow channel 612 ou ka attendez nous, OK? For those that do not have a radio, you can go all over and watch us. Listen to us live here right now at Guardian 96.9 FM. We on Twitter, we on Instagram. Follow us on Facebook at Guardian Radio. Follow us on Twitter at Guardian Radio 96. Instagram, Guardian Radio 96.9 or television 969. It's a pleasure to have you guys with us. And welcome. We will be right back after this break. Et puis chita, s'il vous plaît, y a prélé pour radiographie. Talent. C'est ça qui fait relé Saltan. Ou pas de problème dans Fort Terrace Diagnostic Center, image at Grosvenors, nous pas jamais faire plusieurs rendez-vous résultats. Ça veut dire entrée sortie. Si test depuis stage montré écran radiologue nous ka conduit alternatif test dépitage ça. Kounya la même. Ou bien, relez-nous dans 328 81 57 pour faire rendez-vous à Fort Terrace Diagnostic Center, image à Grosvenor, ou bien relez-nous dans 328 81 57, faire rendez-vous à Fort Terrace Diagnostic Center, image à Grosvenor, ou bien visiter location nous Kamakelod Shodia. Beulah gal, can you believe this? We are now the patrol queens of the neighborhood. We now large and in charge, so we need to check out what's going on in everybody's yard. What about that gun that we know that Junior and his homeboys just ran out? Can we report that too? Of course we can. But we could be in deep trouble if they find out. We need to report what we see, Beulah. When you call Crime Stoppers, they just answer your call in Miami. So then we can report everything? Guns, where they hiding the drugs, who shoot who part of which gang, or who disturbing the peace with the loud music and the motorcycles. Then our neighborhood will be the best in the Bahamas, and everybody go want come live here. And then our house price will go up, gal. So what we waiting on? What's the number? If you see something, say something. Let us all pitch in and stop the crime before it's your time. Call 328-8477 from Nassau or 242-300-8477 from the Family Islands. Or text us through the Crack Crime Bahamas app. Stop the crime before it's your time. Loss of family members is very isolating, and people who have experienced loss appreciate when others have shared their grief. If you can't be there in person, go to the Nassau Guardian's website online at thenassauguardian.com and visit our obituary link. The Nassau Guardian's interactive obituary link allows you to read the funeral announcement, express condolences, or place photos on the online guest book for 1 full year. Losing a loved one is painful, but that pain isn't the worst thing to happen. Friends, loved ones, colleagues, and neighbors who ignore the loss compound the pain. Should the bereaved family wish to place the obituary and photos on our obituary site, just contact the Guardian's funeral industry partners or the Nassau Guardian. Remember, there isn't one magic right thing to say to someone experiencing loss that will make the loss less painful or easier to bear. The Nassau Guardian's obituary link, available online at thenassauguardian.com. Just sign in and have a seat, please. They'll call you in for your x-ray shortly.
That's why they call it a waiting room. You won't have that problem at Fourth Terrace Diagnostic Center or Imaging at Grosvenor. We never schedule multiple appointments, so you'll be in and out in no time. And if your initial screening reveals a concern, our radiologist can conduct an alternative screening right then and there. Call 328-8157 to schedule an appointment at Fourth Terrace Diagnostic Center or Imaging at Grosvenor today. This is Guardian Radio 96.9 FM, Nassau, Bahamas. Welcome back to Guardian 96.9 FM with Fresh News Smart Talk all day. You guys can hear the excitement in my voice, right? How happy I am this evening because my guest, I didn't say who he was, right? But when I look, I had another guest who is not actually a guest, but this is just like his radio show. I would say he could come in as he please. But I'm happy to see that we have Pastor Michael Telleran is in the house. Well, he was in the, well, anyways, let's leave that alone. So I want to introduce this evening my guest. He is here with us. I've been meaning to get him to come on the show. He is the Pastor League president. Just got sworn in about 2 months ago. So I would say I'm delighted to have him here with us. Pastor, good evening. How are you? Introduce yourself to everyone, please. Okay. Good evening, everybody. Good evening. It's a great pleasure for me to be with you this evening to introduce myself to the entire Asian community. My name, Moise Laus, pastor of Final Hour Revival Ministries and the president of the League of Asian Pastors. Mm-hmm. I have with me my first lady. Introduce yourself. A pleasant good evening all. I am Caroline Moise. I am the wife of Pastor Moise. It is a pleasure to be here. I am thrilled to be here this afternoon to accompany my husband on this beautiful and awesome show that I've been listening to almost every week. And thank you so much for the support. You always listen and you always call in. That's something I wanted to say. And then I have my pot power and public relation. Public relations. Yeah, Pastor Michael Telleran. Introduce yourself. I see you. Good evening, Bahamas. Good evening, everyone. It's a privilege to be here at Guardian 96.9 to be with you, Lady T, this evening, and alongside of our president, just to introduce ourselves to the community at large. It's a privilege to be here. Oh yeah, I'm listen, I didn't know you were coming. When I saw him, like, Pastor Michael is coming too. And I'm delighted, It's always good to have your friends on the show because we know the show. I always tell everybody the show is for the whole community. It's for anybody that wants to come. If you want to talk about anything, it's émission pour communauté haïtien. So ou pas jamais gen pour dire est-ce que m'ka veni nan émission ça. Sur gon bagay wap di, it's your
you having anything at church or whatever it may be, you just call on the show because this is the show that's there for the community. And this is how we interact with the Haitian community and how we pass on messages and so on. Well, Pastor, listen, I've been meaning to, like I said again, et bien content bon parler créole tout parce que m'gan pile moun haïtien qui a écouté et qui branché. Ça me demande et how does it feel to be the president of the Pastor League Association? Is it something that you've always wanted to be? How do you feel now to have that role? Ok, ça c'est une bonne question. Et bien content que vous posez une question ça. Et je crois que un peu l'haïtien, spécialement haïtien bémien yo, yo ta remet on prend connaît. Yeah. Et bon, et président Ligue Pasteur, comme nous tous connaissons, et Ligue Pasteur, c'est une organisation qui est reconnue par le gouvernement. Et c'est une organisation qui n'est pas seulement basée sur l'église, mais les courir tout haïtien, pas seulement dans la nation, mais toutes îles. Et ça fait que le président Ligue Pasteur a une grande charge qui tombe sur lui-même. Ça veut dire que et à côté des ambassades haïtiennes, parce que tout ça qui a passé dans la communauté, eh bien, il concerne tout, on prend et Ligue Pasteur. Ça veut dire que pour une président Ligue Pasteur, il faut qu'on connaisse qu'il y a une responsabilité, on prend, ça veut dire que qui sous dos. Alors, ce n'est pas position pour seulement montrer responsabilité qui gagne, on prend la position en tout. Et c'est ça qui fait que le président Ligue Pasteur, on prend les courir et tout haïtien qui a vécu dans Bahamas et inclut petit haïtien tout qui fait dans le pays. C'est pour cette raison que notre PAMNA, comme président Ligue Pasteur, et m'voulait que haïtien yo pour me faire reconnaître que yo gen un monde qui pense ensemble avec yo et m'voulait tout haïtien bémien yo tout on prend ça veut dire que m'voulait faire reconnaître tout n'a pense ensemble avec yo et c'est pour cette raison que avant quitter là un message pour yo même et c'est une raison majeure qui fait que pasteur Michael comme haïtien bémien m'était chita ensemble avec lui et puis m'était dit bon m'ta aimé pour ta porte-parole nous et puis pour ta responsable pour relations publiques pour nous parce que me voulait inclure haïtien bémien en prenant et dans ça qu'a fait là me voulait faire connaître que on prend et yo on prend nous penser ensemble avec yo et nous voulons encadrer yo nous aimer yo et nous voulons pour que yo avancer plus devant parce que haïtien bémien yo me considérer comme bâton nous gen bagay nous besoin réaliser faut que nous connaît que nos besoins yo important pour nous et nous doit encadrer yo et nous doit pousser yo. Okay. Moi so dia. My second question is this, how are you going to be different from the last president that we had? What can you bring that's going to be different to the Haitian community? Because I know the last president we had, a lot of persons, criticize him and felt like, his presence was not as it should have been in the Haitian community and felt like they didn't get the help that they should have gotten. What are you going to do? Like, what is it that you're going to bring that's going to be different this time that you are the the president? What are you going to do as a president now? Qui bagay wa fait qui différent comme ça dernier président te fait et qui ça nous ka joindre dans comme communauté haïtienne nous ka expecter pour faire? Différence que me capable faire me prend un engagement dans un milieu difficile, dans une crise, dans un chaos et puis me président. C'est que différence que me commencer faire avec que m'a uni leader dans la communauté.
tout pasteur qui était écarté, qui était retiré corps dans ligue là, avec que on commençait à joindre yo, on commençait à joindre yo, et puis et haïtien bémien qui pensait que ligue là pas concerné yo, avec que ligue là ces affaires haïtiens, alors et nous apprendre yo, on prend en dans nous parce que ligue haïtien déjà marié ensemble avec Yoab, et côté que pasteur Michael fait monter comme président, avec que nous marions ensemble pour que nous travaillions ensemble, ça déjà c'est une grande différence, un bagage que nous pas gagner dans la communauté. Okay, moi mais ça belle question, belle réponse moi mais ça. Well, you know what, with Brother Michael on your side, I do trust this process, and I do trust this organization. I always have to have my say because no. Sometimes I just like to speak the truth. Brother Michael knows that, right? That's why you're like, hey, c'est vrai because ou connaît gen pile moun nan communauté haïtien, yo ka gon problème, yo pa joindre nous. Mais yo joindre moi et puis facile pour yo joindre moi. They like, Lady T, what is this pastor, who's in charge? I'm not seeing the pastors, I'm not seeing their presence. We have in crisis in the Haitian community, nous besoin yo, nous pa wè classe moun même, a ki moun kote pou n'aller. La fini ambassade la pa jam la. C'est seul pasteur yo nou gen kote pou n'aller. Est-ce que vous comprenez? So, là où dit que ou bat pour unir tout moun ensemble et ou vle présence Haitian Bahamien yo, ça vraiment important parce que c'est eux même qui gagne plus gros vrai ici. On garde ça. Oui. Ça important. Dès que ou gagne Brother Michael avant, on garde pas gagne cas problème. On va demander cas question parce que me connais ça c'est un monde qui me respecte en pile, me connais c'est un monde qui fait travail li bien et me connais c'est un monde qui mine business. Nous pas gagne cas problème si m'pa ka joindre nous jeune Brother Michael, Brother Michael toujours travaille main en main. Je dis Brother Michael mais ça mes problèmes gain mais ça me gain la fait tout ça est capable pour l'aider communauté haïtienne. Il a été temps pour nous gagner leader qui mettait communauté haïtienne en avant. Parce que au pas pour souvent, mais c'est lui-même pour parce que c'est lui-même qui porte parole. C'est ça même. C'est lui-même pour c'est un plaisir pour me dire pour moi et pour nous là et l'autre question me gain pour Brother Michael, right? You was not going to tell me you're the president of UHAB now. Congratulations. We are looking at our new president of UHAB. Congratulations, Brother Mike. I'm not officially the president yet until July comes around, and that's when it will be bestowed upon me. My senior pastor, who's the president and the founder, one of the founder of UHAB, Dr. Antoine St. Louis, have this vision of creating leaders. And he has saw it fitting, along with the committee of UHAB, to bestow this position upon me to work as the leader for the next season. So, and it comes at a time where there was a transition in the Pastoral League also. So the Pastoral League was having a transition, and we have a new president, which is Pastor Moise. And as he came about, he called me and spoke to me. We didn't even know the transition was being done. It was just a coincidence that it took place at the very same time for us to work together. But this working together is not just Pastor Moise or myself. We have a core of people that is working. We have other pastors in the community, and you will hear from the president, who will tell you some of the other persons who are on the board, who is working diligently behind the scene or in front to make it happen. So, communauté c'est un privilège pour nous capables travailler ensemble. Pour moi-même, position ça, il vient sous la comme une surprise, mais comme président UHAB, Dr. Antoine Saint-Louis, il a une vision qui loin. Et chaque jour, la bataille pour créer leader, et il y a un peu de leader dans la communauté.
Et pendant nan chita nan UHAB, nous décidé que pour nous gagner un changement. Et dans changement, yo décidé c'est moi-même qui a doué président pour saison ça. Et dans l'autre mois, na changement fait dans congrès des jeunes que nous gagnons qu'a fait pour 17 à 21 juillet. En même temps, pasteur Moïse chita avec pour nous capable parler parce que il y a un changement qui a fait tout dans Ligue des pasteurs. Nous avons un pile président qui réellement travaille bien dans l'année qui passée. Nous avons un fondateur qui était le docteur Chérilis Exanté. Et nous avons un président qui était là, qui était le docteur Jean-Paul Charles. So, dans la transition, nous chita pour nous parler. Nous pas connaître la transition, nous avons venu comme ça. Mais pasteur Moïse, est président de Ligue Pasteur et tout de suite, il m'a dit que capable accueillir pour nous travailler ensemble. Yeah, sure. Parce que nous, à côté, c'est très important pour jeunes yo gagner une parole, pour nous toujours encadrer jeunes yo dans tout ça qu'a fait. So, d'accord pour me travailler avec lui et en même temps, position ça a venir tout. So, tous les deux venir ensemble pour nous capable travailler ensemble, pour nous voir qui gens nous capable marcher ensemble dans la communauté pour nous faire un travail qui déjà commencé, mais pour nous continuer à faire travail la marché. Okay, well, Brother Michael, you're going to have to come back on the show because UHAB is for another day. Yes, definitely. Yeah, and it's going to take a whole day because UHAB is one of the organizations that I'm a part of, but I'm not so active. Yeah. Say it again. It's not good. It's not good. Say it loud. It's not good. Say it one more time. Just say it. Yeah. I did say I'm not as active as I should be. Yeah, I'm going to be honest. I'm not as active as I should be, but so I need to do my part as well. And are we inviting anybody now that want to join UHAB? Or is there, how is it going? Like you said, we do need to have another show. And because we have invited the president of the Haitian League, that's work by itself. Let us continue this and let us have a date where me and you are going to have to sit down. We're gonna have to sit down and talk about UHAB. The president league right now, we're trying to really push it to the place where it needs to go. And you have asked the president a very interesting question. What is he going to do different? What he is going to do different, he already began the process by reaching out to each and every pastor. Mm-hmm. He have went beyond the call of reaching out to them personally, just having that one-on-one conversation with them, asking them about the good and the bad, what they feel, what they see different, what should be done. And so he have been collecting data, collecting information. So nous went up président journée jodi a li chita pour les tout pasteur pour parler avec yo pour demander yo qui ça qui était bien passé, qui ça qui passé bien pour nous capable chita, pour nous capable venir ensemble, pour nous capable travailler ensemble pour communauté. Gen un pile cap vini, gen un pile qui pas encore d'accord, mais quand même, ou capable ouais travail là qui a commencé et nous voulons pour nous continuer, pour nous c'est pas une compétition pour ouais qui monde qui travaille plus bien, mais c'est un côté nous venir pour nous capable réellement travailler dans la communauté et président gagne un pile l'autre monde dans la communauté, gagne un pile l'autre monde dans comité qui travaille et très souvent on connaît que l'homme n'a pas trop. That's fine. You can switch it up. Au voit le temps de côté les l'autre non monde qui réellement qui travaille dans la communauté, qui travaille dans le comité pour aider pour nous faire travailler la marché vers l'avant. Okay, so President, what I want to ask you is this: for those that lost hope, and the league president, I would say. You are the new president now. For those that lost hope and didn't trust in the pastors or the pastor of the president, I would say again. Qui sont qu'a dit pour communauté haïtienne parce que grand pile nan qui perdi ça me dit, yo perdi espoir, yo pas croire dans pasteur encore, yo pas croire. Y a monde qui pas même à l'église encore. So George, on comprend pasteur président pasteur
Yo dit comme ça pas l'église encore parce que un bon pasteur ça pas fait travail, pas checker pour communauté haïtien, communauté haïtien yo gen problème, yo pas connaît côté pour y aller, yo pas ka y joindre grâce monde pour yo parler avec yo. Qui ça ou ka di yo pour moun qui pas d'accord, qui pas croire dans nous, qui ka penser nous pas faire un bon travail, soit ka di moun ça yo qui vraiment connait là qui branché captain d'émission. Bon, et c'est seulement faire une différence pour que yo capable ouais différence là et c'est ça qui a encouragé yo même qui perdu la foi pour que yo capable reprendre chemin encore et c'est ça qui fait que un message pour haïtien BMI un message tout on prend pour haïtien tout le monde qui l'église yo avec que yo réassurer yo on prend que leadership dans ligue là avec que n'a prend les en main et ensemble avec tous collaborateurs nous et parce que nous gagnons collaborateurs et qui dans ligue là c'est que c'est monde qui gagne pile expérience et moi même d'accord pour me prendre conseil yo d'accord pour que et yo supporter nous dans tout ça que nous a fait pour que nous capable gagner une plus meilleure communauté parce que communauté haïtienne là c'est une des plus belles communautés qui existe. It's the best community. Et si que nous unissons ensemble, je crois que nous sommes capables de faire merveille grand bagaille dans la communauté et pour une plus belle contribution dans Bahamas. Et je voulais rassurer tout le monde, ni ça qui était chité, ni pasteur qui était retiré dans la ligue là. Et comme pasteur Michael déjà dit, devra pas moins on prend m'relé yo m'envoyer message ba yo et me parler ensemble avec yo et me dit yo pas gain plus belle bagaille sur l'humanité que réconciliation et me d'accord pour que nous réconcilier d'accord pour que nous unis nous ensemble pour que comme devise haïtien c'est l'union fait la force bien pour que nous capable avancer ensemble avec communauté même moi te crois que réponse question avec que pour encourager moun yo pour faire l'autre monde qui pas intéressé, venir participer, c'est montrer une preuve tangible que nous travaillons ensemble. That's the most important thing. We want to know that you're working together for the better of the Haitian community because, that's the only thing I really care about, us moving forward together. At the end of the day, it's only a handful of us. I don't care what nobody say. It's not a lot of us. It's only a handful. So when you're doing good, we all will feel it because I'm going to hear about it. I'm happy to hear that you said you bring in the majority of pastors back because I was hearing some little talks concerning that. So I'm glad to know you about togetherness, you about leadership, and you about everybody coming together to empower the Haitian community. However, when it comes to meeting the government, I would say, have you had a meeting with the government yet, or are you still trying to get your team together? Because est-ce que vous faites une réunion avec le gouvernement because faut que connaissez ou même qui ligue pasteur président qu'on y a, ou est-ce que vous pouvez ranger pour faire une réunion avec eux pour parler avec eux de en pile bagay qui concerne la communauté haïtienne? Oui, nous avons planifié pour ça, mais nous pas encore. Okay. Who would be some of the persons that are on your board? Do you know? You would know it. Some of the persons who are on your board. Moun ki, mam ki avoyo, ki moun yo. Bon, moun ki avec moi et moi-même comme président et nous avons secrétaire général, nous pasteur Paul Bernard Joseph, nous qui assisté par pasteur George et nous avons un chef trésor, c'est pasteur François Wilson et lui assisté par pasteur Missoul Joseph, pasteur Éprévet Prophète et nous avons un advisor, pasteur Rami Delira, pasteur Antoine Saint-Louis, docteur Antoine Saint-Louis et pasteur Junior. Et puis, nous avons un porte-parole et puis qui est responsable pour les relations publiques, pasteur Michael Tellerin. OK. Ou dit que ça, ou gagne un petit parole pour communauté, Haitian Bahamian community.
at large that are listening live on Facebook and everywhere else, on Instagram, Twitter, and wherever they may be listening to, because we are all over the place right now. What is it that you would like to say to some of the Haitian Bahamians who are listening now, who wants to know what you want to say? Because you said there's something that you have to tell them. What is it that you want to tell them? And in reference to the same thing that I said again, where they do not believe in pastors, do not believe in the Haitian community. You have a lot that abandoned the Haitian community, stating we're not together, we're not checking for one another, those kind of stuff. What can you say to them? Okay, I have it right here. I let my wife read it for me, please. Message from the president of the Haitian League Pastors to the children of Haitian in the Bahamas. My beloved brothers and sisters, as we're continuing the journey to our destiny, I want to walk with smiles and confidence and proud of yourself as Haitian children born in the islands of the Bahamas. I want to let you know you are capable of achieving the greatness in life. I want you to walk with your heads high and past the revelation of the subconscious to reach your destiny and to cultivate our community. I want you to unify together and focus on education, because with the unity and education, we can do wonders. We can bring more contribution to this country, and I do believe education is the best weapons we can use to change the face of our community. My glasses. I love it. It sounds very good, but again, the work is what's important. Well, the work is what is important, and you had asked a question earlier, what are we doing to reach the government of the Bahamas? Nothing that the Haitian Pastors League can, let me see how best I can put this for you. We cannot do anything in the community without the government of the Bahamas. We cannot do anything in this country without even the Christian Council of the Bahamas. So what is happening right now as we just come into this leadership scheme is, one, to formulate ourselves, to ensure that we are ready to meet those persons that we need to meet. Yes, there will be a conversation with the government that may not take place now because the government is, at this time, is very much busy. We also have the Christian Council, which we have to partnership with, we have to work with to make sure it's not just about just our Haitian community, it's the Bahamas at large as we look at the spiritual aspect of what is taking place. Right. And so we want to make sure that we are in that same position or in a good position to be able to work together and to walk together with the Christian Council and with the government of the Bahamas in ensuring that everything that is taking place, we are a part of it, we are bringing solution, and we are helping to resolve the matter. Okay. You guys are still listening to Guardian 96.9 FM. We will be right back after this break. Some medical facilities pride themselves on offering multiple services. At Fourth Terrace Diagnostic Center, imaging is what we do. Same goes for imaging at Grosvenor. Whether you need an X-ray, mammogram, CAT scan, or ultrasound, we have a team of board-certified radiologists on staff, on site, each with their own area of expertise. Results are submitted to your doctor within 24 hours. Call 328-8157 to schedule an appointment at Fourth Terrace Diagnostic Center or Imaging at Grosvenor today. For fast, reliable, and impactful printing services, look no further. Let Printmasters bring your masterpiece to life. We stand by our quality products that is second to none. Our affordable pricing and friendly, efficient staff makes Printmasters the ultimate choice for all your printing needs. We can deliver any type of printing services, from banners to booklets to business cards. You name it, we can print it.
Let Print Masters bring your masterpiece to life. Located at the Nassau Guardian Building, telephone 302-2361. Gen kek bureau médical qui fouette tête yo nan bay multipli service. Men nou nan Fort Terrace Diagnostic Center, Image, c'est ça nous fait. Même bagay pour l'autre location nou yo, Image nan Gouverneur, ni nan Kamakelo. Même si nous ta besoin yon radiographie, mammographie, échographie, ou scanner pour femme grosse, nous gen yo. Yon équipe commissionnaire conseil radiologue certifié tout employé yo. Yo chaque ak propre domaine yo. Yo bay docteur ou résultat ou nan 24 heures temps. Relais 328 81 57 pour rendez-vous dans Fort Terrace Diagnostic Center, location Kamakelod ou bien Image dans Grosvenor, Jodia. This is Guardian Radio, your station for up-to-the-minute news, intelligent, interactive, and engaging conversation. 96.9 FM. Welcome back to Guardian 96.9 FM with First News Smart Talk all day. I do have the Pastoral League Association president is here with us as my guest, and also my dear friend, you have President Pastor Michael Tellerin. I'm going to speak it into Jamaican. I like to speak things into Jamaican. I don't know about other people, but I think that's the best way to do it. Speak it into Jamaican. How you have, President? Okay. I'm excited. I love things like that, because it's important to have somebody in the forefront that persons like myself and others, I would say Louis Georges and others that work closely with the Haitian Bahamian or work closely with the Haitian Community Trust. So when you have your young people there and you feel more at ease, you feel like the job is going to be good. You feel like, hey, you don't even have to check in. Now I wasn't even as active. I'm like excited. I'm ready to be so more active. So much more active than I was before. You know what? I wasn't active at all. Let me stop that. I'm going to be more. We can set a date for this conversation. I'm going to definitely. I'm going to be active. We're going to set a date for this. I'm going to be active now, A little laughter is good for the soul, right? So Pastor, it's really a pleasure to have you, and I would say bagay ou di pour communauté haïtien, vraiment remen so di tout bagay ou di c'est ça nous ta vle tande comme Haitian Baby qui là k'ap travaille dans communauté haïtien, nous vle ouais tête ensemble, nous vle ouais pour nous travailler ensemble, nous vle pour nous même nous vivre dans l'autre dimension. Est-ce que vous comprenez comme communauté haïtien? Because vraiment vrai, gen un pile critique qui fait. Vous comprenez? Là on côté ou pas qu'attendre but gon moun qui franchement k'ap di hey m'pa mais ça qu'a fait là non m'pa mais ça qu'a fait comment nous ka changer pour nous travailler ensemble because là ou représenter on communauté haïtienne m'ka di nous même et là moun yo pas quoi nan ou ça pas un bon bagay et puis yon nan bagay tout que m'vle fait tout haïtien be yo connaît m'pa vle faire rien sans yo même surtout prend une décision qui concerne yo. Et c'est ça que fait, quel que soit ça que nous avons fait, décision que nous avons pris, soit pour nous présenter devant le gouvernement, que nous devons chiter avec eux d'abord. Nous devons chiter avec eux d'abord. Et d'ailleurs, nous avons un pasteur Michael qui représentait tout eux-mêmes. Et je crois que nous sommes capables de faire un bon travail dans ce sens. Et nous sommes capables de faire tout haïtien bien on prend et bien et rassurer on prend et travail là bien fait et nous besoin ça comme un message là-bas pour nous faire reconnaître que nous pensons ensemble avec eux parce que si nous avons accès auprès du gouvernement on croit que on prend
petit nous ka pousser yo on prend pour aller plus loin dans la vie. Et pour la première fois, j'entends dire, pour la première fois, moi, est-ce que président Ligue Pasteur Association, pour la première fois, moi, et vous mettez, vous venez pour travailler avec Haitian BME, où est importance, où est valeur. And so I want to say, listen, shout outs to you. I love it. Moi, me so fair because Haitian BME est important. We are important. Et c'est ça que fait moi-même ensemble avec Pasteur Michael, nous travaillons ensemble. Alors, et nous pas fait promesse, mais dans façon que nous capables d'aider Haïtien BME dans l'école yo. On peut te mettre son livre nous acheter pour yo, te mettre ses cob lunch nous ka ba yo. Yes, that's on right. peut te mettre ses cob et ses tickets nous acheter pour yo travel. Ça veut dire que dans façon que nous capables, moi-même ensemble avec Pasteur Michael et nous travaillons sur ça pour que nous supportions Haïtien BME pour nous capables d'encourager pour aller plus loin. It's about time somebody stand up for them because you have a lot of Haitian Bahamians now. I would say I even have a few that graduate from school without, a status, and that can be one of the stuff that mentioned to, whoever you're going to see whenever you meet with the government. That should be another topic. That can be another topic for another day, but that is important. That needs to be mentioned where you have some that graduate with 4 points and don't have any help at all. Don't have no assistance, nobody to help, and their family don't have any funds. So when you said about assisting them any way you can, their college tuition, and for those two that applied for their citizenship that haven't gotten it as yet, once you are contributing to the country and you want to help us move forward for the better, it's all about bettering this country. So anybody that's for this country and want to better us, we're going to move together and we're going to work together and move forward with them. So that's very important, Pastor. So I would think in your meeting, Pastor Michael knows exactly what I'm saying. So with whatever meeting you have to make sure that you put them first and you think about them, which is you already doing. So I am certain the job will be well. Pastor Michael, is there anything else you want to say? Well, with that in mind, is that we could go right back to exactly what the president have said. The first thing is restructuring and ensuring that there is a unity among us in the community of the spiritual aspect, in the community with the pastors, to have all the pastors buy into this vision that the president have now set to work together for a common goal, to work together for a better tomorrow, a better today. And so we are now at that phase. We are on that phase 1 of getting all of the pastors to come together. Let's have that dialogue. Let's have that conversation. We cannot have a conversation with the government when we cannot have a conversation with ourselves. We cannot have a conversation with any entity outside of our area when we cannot have a conversation within our area. So we have to sweep the dirt out of our houses first. So that is the reason why the president is doing his due diligence to meet with every pastor, to sit down with every pastor in the community. And then we can speak about ironing out all of these other issues that we may have that may not be great of issues. They might just be minor situations that we need to solve. So premier bagay la nou vle fè, comme président déjà dit, nous voulons gagner unité. Pour nous faire ça, nous voulons chita avec pasteur, pour nous gagner un dialogue. Oui, nous ne sommes pas d'accord avec tout bagay, mais vision c'est pour nous avancer communautaire. Pour nous capable avancer communautaire, faut nous sommes d'accord pour nous chita avec chita dans table ronde pour nous discuter quelques bagay, nous capable aimer, nous capable aimer forme tête comité mais nous d'accord pour nous supporter comité avant nous capable chita avec gouvernement, avant nous capable chita avec premier ministre, avant nous capable chita avec l'autre monde parce que nous voulons attendre qui ça cap passer, qui gens nous capable travailler ensemble pour nous joindre nos résultats pour demain. So c'est peut-être ça nous demander tout pasteur, tout leader dans la communauté pour nous encadrer le président, supporter le président, prier pour le président pendant les mandats ça pour gérer ou pour capable conduire nous dans saison ça.
pendant nous chita ensemble, nous capable voir qui nous capable chita avec premier ministre, nous capable qui nous chita avec Christian Council, qui nous chita avec ambassade haïtien pour nous voir qui nous capable river changer quelques situations ou parler sur quelques situations cap endurer dans la communauté. OK. But pour même, comme je demandé déjà, Brother Michael, ou dit comme ça que Pastor League Association get reaching out to all of the other pastors that didn't believe in his dream or didn't believe in the Pastor League Association, but to yourself, do you feel like that's going good so far? It is. You could sense it because we just had a meeting last week, Saturday, and for the first time I saw so many pastors to that meeting, and it was very heartwarming to see those pastors come out, and it was a moment of truth, a moment of conversation, and that conversation was healthy. Though most person may not have liked it, but it was a healthy conversation that we needed to have, because there are some things you may need to talk about and get over it. Right. Because at the end of the day, we are here not only to build a community, but to win souls for the kingdom of God. Right. And so we have to remember our mandate as pastors, as spiritual persons. Yes, there's politics and so forth, but our main politic is for the kingdom of God. And so we have to be able to come together as spiritual leaders to say, listen, we may have difference in opinion, but you know what is important? The kingdom of God, saving lives. And that is our mandate. And so it was refreshing to see the pastors come together. And there's not just pastors in this community, but we're looking for pastors who are in the out islands, pastors that we haven't even reached out to. So it est réellement un plaisir pour nous te voir pasteur venir pour nous capable chita ensemble, pour nous capable discuter quelques causes, quelques bagages qui pas marcher bien et pour nous d'accord, pour nous supporter président, pour nous marcher ensemble. Parce que ça n'a fait, travail n'a fait, c'est pour royaume bon Dieu. C'est pas pour un bagage personnel, mais pour nous capables arriver, joindre yon, aider yon, faire yon arriver dans royaume bon Dieu. So that's our main mandate. Okay. President, is there anything you want to say? Because we just have a few minutes left. Est-ce que Gomagay ou ta amendi communauté haïtienne qui branché, cap tande, tout auditeur, auditrice qu'on y a, kagen leader qui branché, gan pile monde dans Facebook, tout côté qui branché. Est-ce que y a un dernier parole ou ta amendi ou pasteur qui ka branché qu'on y a? Eh bien, dernier parole pour moi ta amendi ensemble avec communauté et tout pasteur cap tande dans la communauté à nous joindre ensemble. À nous joindre ensemble parce que dans Genèse chapitre 11 verset 6 bon Dieu dit comme ça j'aime ouais moun ça mettre tête yo ensemble là on prend pas gagner qu'à empêcher que ça yo projeter à vision yo gagner pour que yo pas réaliser li et me réaliser que si que nous joignent ensemble unité on prend nous capable faire merveille dans communauté ça et nous capable porter plus grande contribution dans Bahamas à nous m'a encourager tout pasteur et moi-même travaille pas. Si yo pas venir me pour aller juste là caillou m'a chercher yo. Just sometimes. I love it. Moi me so di belle parole. Et m'ta souhaité que tout pasteur qui branché et ça a touché yo pour yo travail ou faire travail ou ta remet faire m'pa ka di travail faire parce que m'pa ko ouais mais vision ou gain côté ta remet mener communauté haïtienne côté ta mener comme président côté ta remet mener l'autre pasteur pour nous travailler ensemble pour nous unir ensemble et m'ta souhaité que yo même tout ça touché yo pour yo di et m'ta remet travail avant parce que moi di côté wa parler côté vle aller c'est un côté qui bon pour nous toutes côté ta vle mener nous ensemble côté pour m'aller nous ou pas ka faire seul c'est nous toutes qui pour travailler ensemble les pour nous faire travail là marcher maman toujours dit comme ça ou pas jamais faire manger comme ça c'est pour mettre mari là dedans mettre poivre mettre pour ou mettre tout bagaille pour manger à bout goût parce que celle dit celle pas qu'on fait manger. So, dès que nous tout a mettre un petit bagay dans manger, on peut manger à goût n'a
avancer ensemble, n'a travailler ensemble pour communauté haïtienne, n'a privé ensemble. C'était un plaisir pour me gagner nous toutes dans l'émission avec. Guys, you are listening to Let's Talk Together. It was a pleasure to have you guys with us on this blessed Sunday. Continue to enjoy. Thank you, Bahamas. Have a blessed Sunday. Thank you. Kaya mun la go down